10 часот Сител Телевизија, вистинско време е да започнеме со магазин. Нашата денешна гостинка која што ја пречекуваме е амбасадорка на Кралството Шведска во Македонија, Кристин Форшгрен Бенгтсон. Со неја разговараме за тоа колку време живее тука, каде работела и живеела порано, од каде потекнува. Зборуваме и за оние хобија и спортски активности кои што ги има надвор од нејзината професија, секако нешто повеќе и за македонската кујна, кои специјалитети ги сака најмногу и што знае таа самата да направи од македонската кујна. Исто така за она македонска кинематографија, за музиката која што ја сака и ја слуша тука кај нас и дали има можеби некои места да ни препорача токму во Шведска кои би сакале ние да ги посетиме. Останете на Сител, почнуваме за кратко. Како што најавив, денеска ја пречекуваме амбасадорката на Кралството Шведска во Македонија, Кристин Форшгрен Бенгтсон. Во продолжение зборуваме нешто за оно што не сте го знаели, не сме го знаеле за неа. Верувам дека ќе ни раскаже многу интересни нешта, затоа ве канам да зборуваме на убави теми, да се запознаеме со неа и да уживате во разговорот во следните минути. Мене ми останува секако да ја посакам добре дојде во магазин. Good morning and welcome to our TV show. Thank you for being here today. Thank you so much for inviting me. Great pleasure being here with you today. Many of our viewers, I think they would like to know where you're from, where did you grow up, something more about your country. Yes, coming from Sweden, actually in the middle, I would say, the heart of Sweden. I'm coming from a small village. I'm born and raised in a small village with 17 inhabitants, so I'm really in the outskirts, in the middle of the forest, not much people around. The forest is actually where I've been growing up and raised. Yeah, so you had fun there with your friends. You go out today with your friends, maybe from your childhood? Well, my village was pretty empty. It was me and my sister and my closest family, and then I would say the majority of the rest of the 17 people were 80 plus. So there was not really much of friends to speak about around. Yeah. So I was doing, I needed to walk and bike and also ask my parents to drive me to my friends that were pretty far away. So what was the path to an ambassador from there? Well, I mean, I don't know, the short version would be that I wanted to see something more of the world, cities and so on. So I took an active choice to go for, well, we didn't have a high school in the area where I came from, so I needed to actually move from my family's house when I was almost, close to 16. And then since then I've been living on my own, and I was not really prepared for that, I think. And I wouldn't let my kids move at that age either, by the way. But then I attended high school and understood that I was pretty interested in political sciences and the rest of the world, international relations and so on. And that, with that in my luggage, I went to the university in Uppsala, north from Stockholm, to study political sciences. And then I applied for an internship at the foreign ministry. I didn't plan to become an ambassador. It was not like the dream of my life or something like that. It just happened, to be honest. Spontaneous. Yeah, spontaneous. I studied, I had this internship. I realized this is really something that interests me. I think I did a pretty good job. And then the summer job came up and I applied for one of those, and then I saw some temporary contracts that I could apply for, and I was lucky to get one of those. And after almost 2.5 years with this kind of short-term contracts, I realized I cannot go on forever with short-term contracts. I need to find my way into this, and the Swedish Foreign Service has a diplomatic training program that you can apply for to become a diplomat. And I applied. The first year I was too young, refused. Next year I applied again, and then I could at least write. I mean, it's a test. It's like 1,500 people applying for 20 posts, so it's not very easy to pass that little space to get into the Foreign Service. I failed the second time too.
And then I needed to do it again, so I applied for the third time, and suddenly I was in. And since then, I've been a part of the Foreign Service, now almost 23 years. So fast forward, you're here in Macedonia from 2019. So how do you like being here? Do you like the Macedonian lifestyle? Do you feel adjusted to our country here? Actually, I just love it here. I was so happy first when I applied for the posting. I didn't expect. I was in Italy at the time, and I just accepted to stay my 5th year in Rome. And suddenly, I get this message from the Human Resources Department from Foreign Ministry, and they said, "We actually have an offer for you to go to Skopje." And I was like, "Wow!" That was one of the highest I really wanted to do. I'd never been to the country before, but first time. Yes, first time. I've been some other parts in the Balkans before, but never to North Macedonia. But I checked it out when I applied, and you have to do some background check, and I found some research, and I could see that this country had something to offer. And then I came here in August, September 2019. So I had this almost half a year before COVID came. So I had my first meetings, I get to know some people. So I had a bit of a good fresh start and very intense. But one of the first memories I have when I actually interacted with the local people here was I was parking the car in Debarmalo, and we were paying for the parking ticket, and we couldn't really find out because we didn't have a Macedonian telephone. And we stopped a guy on a bike, and he was like very, very helpful, and he showed us how to do it, and then he left. And then 3 minutes later he came back. "Oh, sorry guys, I just wanted to check on you. Are you okay? Did you pay? Did you get it to function?" And I just said to myself, wow, these people are very friendly. They are helping you in a way that even leave and come back to check that everything is working. And during these 2.5 years, this generosity, good help, we've been so very well received. Everyone is so warm, generous, and probably one of the bad things with COVID, I must say, because I usually say that I've seen every bush and every mountain of your country, but I haven't met as many people as I wanted to, because COVID has, of course, put a bit of restrictions on this. But I was happy to do my Ivar cooking before COVID struck. So did you manage to cook by yourself, or with the locals maybe here? Did you have some help? Yes, we needed some helping because it's actually not that easy. It took us a whole weekend. No, I really enjoyed it. We had like a workshop, I would say. We went to a small village out of Veles in Morani to cook. I brought my family. My mother and father was here also to visit, so we brought them and some other friends and also some colleagues from the embassy. And I realized it's really much hard work. I was cleaning the peppers. My husband was barbecuing them, and then we were peeling. I felt like a whole night. And after just my first one, I'm pretty humble with the work that you need to do. But it took 10 minutes to do my first one, and I just look at my father. We're gonna stay here like the whole night if we're gonna clean this 40 kilos of peppers. But the Ivar a lot of work. Yes. So would you make it again, maybe in the future? Yes, maybe, but it was really tough work. But I really enjoyed it, and for me that was also a bit of showing that I would like to try a bit of your culture and your tradition, of me getting to learn both the traditions of families and also how it's done in the past, but also also today. What other specialties maybe do you like from the Macedonian cuisine? The cuisine, I'm pretty impressed by how you... there's a lot of cabbage in the country. I love when you see the trucks coming, there's just cabbage everywhere. Mm-hmm. When I go to the store in Sweden, I buy one piece of cabbage. Here, there's like volumes of it. And I also see in the cuisine that you're using it in a lot of variety of ways. And my personal favorite with that is actually the sarma, when you wrap it with the cabbage. Yes, I really like that also with the smoked meat on top. Do you also learn Macedonian language here? Have you managed to learn something yet? I would say I have a pretty basic knowledge. I started with a few 2 or 3 lessons with the teacher, and then COVID came. And I wanted to have
in-person classes. I believe that is actually the easiest way to learn a new language. So I didn't continue that much. I know some basics. I have my morning phrases every day when I meet the colleagues in the embassy. I'm saying hello both in Macedonian and Albanian because we have both Albanian speakers and Macedonian speakers at the embassy. But then what struck me is actually how good everyone is in speaking English here. So that actually made me in a position that it's not as important anymore to go further into the language studies. And even I went to one of the remote villages, very small one, above Tetovo, Bogovinia, Novoselo, I think. It's a small village. I came there with a car and we couldn't really, we were too brave with a big car enter a small village. And then we had to speak with the locals, like, where can we turn the car around? And we couldn't really interact. And suddenly we found out that they spoke Italian, all of them. And since I've been posted to Italy, we started to repark the car and they were so helpful. I'm like, yes, would you like an espresso? Of course I would like to. So you also know a little bit of Italian because yes, I do. So I mean, that has been useful here. I studied a bit of German in the past, and there are also pretty many people in the villages, especially and in the older generation in your country, that speaks German. So I must say I've been using both Italian, German, a bit of my little piece of Macedonian, but also English and actually Swedish, because there are also Swedish-speaking people in the country. I met the family in Breitkino. Suddenly, yes, that started to speak Swedish with me. Yes, that's interesting, yeah. Yeah, and I realized that there were a lot of people that moved from that region, from Resen and around to Sweden in the 60s and 70s when we needed labor in Sweden. They were actually telling me that there were going buses with people employed later on, especially in Gothenburg and Volvo, for example, and the southern part of Sweden, in Malmö and around. Yes, we're talking about some nice things here in Macedonia, but would you maybe like to change something here? What would you like to share with the people here to make a statement as a person? Yeah. I mean, one thing that I noticed, I love nature. I love hiking. As I said, during COVID, I've been to every bush and every mountain in your country. But I must say I'm a bit disappointed that you're not using what you actually have, that your country has to offer. I'm alone on these mountains. I have my mountaineering club that I meet a few of, but when I come back to even my colleagues, I sometimes complain to you that, did you go and see this? Oh, no, I haven't been. Oh, I haven't been there for 20 years. I mean, there's so many beautiful things that you can visit in the country. So a bit of push I would like to give that next weekend, why don't you go with your family or friends to see something new that you haven't been to before? I think I covered more or less the whole country, from the highest mountains to the eastern parts, where actually the forest is very close to what it looks like where I come from in Sweden. I've been to the vineyard. That is exotic for me, because we don't have vineyards in Sweden. You don't have? No, it's too cold. I mean, you have the monasteries, you have beautiful mosques. I mean, there are a variety of things. You have the lakes. I mean, what I especially would like to push for is to go to these remote places where it's just you and the nature, and you just enjoy and get this new energy from the sun and the beautiful colors of the mountains. Do you think we're careful with the nature? I hope so. Yeah, what we have, our treasure. Yeah, I hope so, because as soon as you start entering the forest or in the nature, you need to take care of it. And I think since I believe it's one of the strongest assets you have, you should be taking care of it in a proper way. I'm concerned when I see garbage around myself. I mean, I try to be a good citizen. I also feel like a citizen for a while in your country, if you yes. And I try to be a good example, bringing my own things. I don't use single-use plastic. I bring my thermos with some hot drinks, and I bring my food, but I also bring it back. Yes. Everything you bring to the forest, you should bring back. We've seen some pictures that you pick the garbage from the streets, from the grass. Yes, this is actually part of a Swedish idea which is called plogging. It's a combination, an acronym of two Swedish words, picking and jogging, and that together in Swedish become plogging. So it's people go out,
and always have a bag to pick up the garbage that you find. I'm doing the same. So when I go to the forest, maybe not on the way up, but on the way down, I usually pick. And it's the same also when I've been paddling in different parts. We're doing a bit of stand-up paddling board, and I also did that in Ohrid. And on the paddle, I have like a hook, and then you can also take plastics from the lake or the sea where you're paddling. And since plastic is really one of the most problematic things to leave in the nature, that is also probably one thing I would like to mention, that as soon as you bring something that is plastic, that is really crucial to bring. I mean, it takes so long time, if ever, to decompose. Plastic does not decompose, and it's the same with metal. I mean, I needed to check on this, and I read that a metal piece in the nature, it takes 200 to 500 years to get rid of. And I mean, that's not even for our children or for the next generation or for the next. It's 200 to 500 years ago ahead of us. It's it's a long period. So I think we all need to be careful. And I was happy to learn last year a new EU directive that actually bans the use or the selling of plastic cotton pads and plastic cutlery, plastic mugs, and so on and so forth. And I think that would also be good as a part of also your EU process, joining the EU regulation and these important things, because it also would benefit both the nature and the population in the country. Yes, you've mentioned the nature and paddling, climbing, hiking. So do you have maybe a favorite spot to be? Can you pick one lake or one mountain here in Macedonia? My favorite spot in North Macedonia. There are so many. I mean, the sports have really brought me to fantastic places. If I need to pick one, I should probably pick Ljuboten. Both from the top. I've been up to the peak twice, and both the shape of it when you walk. I mean, it's you and the peak, and suddenly you're just up. And also the other way around, when you're turning down and you see such a wide spectrum. But actually also in the daily life from where I walk, in my part of Skopje, I see the shape every day, the silhouette of the city. Sometimes the sky is red, it's orange, it's yellow. There are clouds down and up, and it's never the same. But I think it has such a beautiful shape. View. Yes, so shape. That I think would be my favorite. Yes, so except nature and environment, are there any other topics that you're working on at the moment, such as gender equality maybe? Well, yes, I think I'm very proud to be Swede. I'm very proud to be Swedish ambassador. I mean, I think my country represents a big variety of standing up for crucial values. Everything from democracy and human rights, labor rights, equality, and one of the topics that we're pretty strong in this country, I would say, is gender equality. And we're trying to promote this in a variety of ways. I mean, both in the daily life, but also work-wise. We do have, as Sweden, a pretty strong development cooperation to North Macedonia in the preparation process for the EU integration. And it's, I mean, different things within this. It's gender responsive budgeting. That's a very theoretical concept probably, but it's to involve it in the budgetary thinking of the ministries and the municipalities preparation. But also in a more day-to-day thing. And I came up with the idea actually to put my job up as a vacancy one day, because Sweden has a feminist foreign policy. We're working day and night with gender equality. And the whole concept has 3 R's: rights, representation, and resources. So every woman and girl should have the same right to rights, the representation, that we should take part in decision-making bodies, and to resources. And I asked for one young lady from North Macedonia that wanted to take my job for one day. Yes, it was a nice initiative that she was in your shoes for a day, an ambassador for a day. So what was that experience like?
I must say, first of all, there were plenty of applications, and I was so impressed by the engagement among the youth. These young ladies in this country, amazed, I must say. But I needed to pick one, and then I chose Anna Maria from Bitola. She showed in her application that she wanted to bring her energy to change something in the society. I was not really tilting towards the applicants who wanted maybe she was devoted to change her society, and since we see a lot of emigration from North Macedonia to abroad, I saw this as a good example of a young lady that wanted to change something from inside. She had been knocking on the door of the mayor's office, and she had ideas how the situation could change. So I invited her, and she took my desk, and we had a few meetings, first internally in the embassy, to show a bit of the variety of the work we do. We organized a lunch with some of our development cooperation partners, some civil society organization here that works within the gender equality sector, and discussed with them. And we met with the EU delegation, and in the end of the day, we actually had a courtesy call also at the President of North Macedonia, Mr. Stevo Pendarovski. So she was there as the Swedish ambassador for the day, and he received her and listened to how she sees the development of the country, and came up with some ideas and discussion. He was also very curious and interested to listen to her ideas, I must say. So I was a proud listener watching them discussing this with my replacement of an ambassador of a day. But I think for me, this was an initiative also to show that young people, a young woman, should have the rights and be able to express herself and be listened to. And I think we succeeded with that. So that's the conclusion at the end of the day. I think so. And are you going to make another project, maybe something similar to this, or another topic? I hope it will be repeated, but I mean, we have a variety of initiatives. We have something that the Swedish Foreign Service also is involved in called WikiGap. Everyone knows Wikipedia, but if you look on the content of Wikipedia, male people are mostly more covered. So the whole idea is to write new articles about female famous people. And here in the country, we've done that in Macedonian language. So there have been volunteers joining us, writing new content for Wikipedia. And for us, it's like closing the wiki gap, yes. Closing the gap in this. So, but also there, I've been very impressed by people taking their spare time, joining us in doing this. And I mean, there's a lot of energy in this country that I hear sometimes people complain. But as soon as I start scratching a bit on this surface, there's so much energy, and this is the energy I would like to have even more of. And these are the people that should also be the driving force and encourage everyone else, so we all move in the right direction. Yes, because we have a few minutes till the end, I would like also to ask you something about the places in Sweden. What would you recommend us to visit there? Of course, my hometown. No, my place, I would say the heart. It's very traditional. It's where some of the hallmarks of Sweden come from. We have a famous Dala horse, it's called, a wooden. Actually, I brought it with me. I forgot to take it in my hands now. I've also seen the photographs with the yes, so that is the region what I call the heart. Then, of course, you should visit the capital. I think always when you go to a country, you should visit the capital. Stockholm has very nice things to offer, both when it comes to the combination of the pulse of a city. You have water in the city. It's very green, and you can also very easily reach the archipelago just outside Stockholm. So you have like a package with a lot of different things. I've been tenting out in the archipelago, and where can you do that? We'll just take a boat for an hour, and you're alone on an island, and you can use what we have called allemansrätt, that you're free to roam in the nature around you, even though the forest is not yours. So you can stay there in the forest for a night or two. In your own, and
that I could also recommend everyone to do. So you have the pulse in the city and also the remote Bring Your Tent. So yeah, those are some nice recommendations for us as tourists. Absolutely. Yes, in Sweden. And I would like also to ask you, because we've mentioned the cuisine, the nature, the mountains, and what about the music and movies here in Macedonia? Have you managed to watch something, to listen to a song that you like in Macedonia here? I start with the film. I mean, in the beginning when I came here, we watched Honeyland, and I thought that was pretty amazing to see the countryside and the rural areas and the honey production, which you actually find everywhere. So I think it's very genuine, and that I liked. And I also, I mean, since I've been traveling in the region where the movie was shot, I really, I mean, it's genuine. It's part of the real heart also of your country. But of course, I visited also the movie bridge, and where also other movies of Milko Manchevsky was shot, and that place I also liked. Music-wise, I went to actually see the Tosche Museum in Kruševo. Since I know that he's famous in the country and actually in the region, I wanted to. I mean, I was not familiar with the music, but when I came, it felt like coming to an ABBA museum. I could see how famous he must have been here, and which such a tragic outcome. The other part, music-wise, I heard about Levi Sol, and I listened to that as well. But also, I saw this new version of the Levi Sol Skopje, which is a song I really like. As soon as I have a new Swedish colleague coming to the embassy, if I have family and friends visiting, I actually send this link to them on YouTube. Have a look, this is the Skopje, this is what we have to offer. I think there's so much joy in this song with the Biba Dodeva. Yeah, yes. Thank you. The cover, the version yes. from Skopje. Because it also shows a bit of the nice vibe and the vibrant atmosphere that you have in Skopje. I mean, some people say that Skopje is grey and boring. I tend to see that you need to see either the green mountains around. Yeah. Da da da. Sing, yeah. Feel free to sing maybe some of the lyrics. Yes, yeah. Ajde na zdravje, Skopje. Yeah, so na zdravje or cheers, how do you say that in Swedish? Skål. 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 Yes. Yeah. Cheers. So thank you very much for being here today, for accepting our invitation. And I'm glad that we've met, and I hope to see you soon again. Thank you so much. Now we're going to listen to your favorite song, Skopje from Biba Dodeva, and enjoy in some music. Тоа беше се, драги мои, продолжуваме со музика. Убаво ќе го заокружиме разговорот со шведската амбасадорка, со низината омилена песна од Биба Додева, секако Скопје во продолжение, а продолжуваме потоа и со советите од здравството, затоа останете со нас да го проследите и новото издание на магазин Здравје со нивните актуелности. Zima, gradski zidi, goli brda, sino neba, zemlja tvrda. Da. Почитувани гледачи, продолжуваме со делот наменет за здравје. Зошто по прилежан ковид и по неколку месеци кај пациентите не се враќаат сетилата за мирис и за вкус? Зошто често има зуење во ушите, но и чести вратоглавици? Мој денешен гостин на доктор Билјана Трифуновска, специјалист оториноларинголог од Поликлиниката Букурешт. Доктор Трифуновска, добре дојдовте. Кога почна пандемијата со COVID-19, првите симптоми кои што беа назначени од Светската здравствена организација, тоа беше губењето на сетилата за мирис и за вкус. Сега после 2 години, што покажуваат вашите искуства? После колку месеци пациентите се соочуваат со овој проблем, односно не им се враќаат сетилата за мирис и за вкус? Реално е проблем.
како што кажа, сите симптоми ни започнува со губиток. Еден од главните симптоми беше губитокот на мирис и на вкус, па сите останати. Како што поминува времето, беше колку време, 2,5 години се бориме со оваа пандемија, ги имаме истите работи, само што ни се испреплетуваат симптомите. Дали тоа се јавуваат на почеток, дали ни се јавуваат како пост-ковид симптоми, како последица на пост-ковид инфекција, ни се уште присутни и ни представуваат голем проблем. Самата COVID-19, односно вируснава инфекција, главниот проблем е што влезната врата е преку носот, преку носната лигавица. Во покривот на носот се наоѓаат мирисните клетки. Они преку олфакторниот нервот кој што ни ги пренесува сензациите за мирис и до мозокот, се наоѓа на кровот на носната празнина. Со самото оштетување, односно навлегување и реплицирање на вирусот и влезна врата на вирусот е носната лигавица, со самото реплицирање во носната лигавица доведува до оштетување на самата носна лигавица, но и на олфакторниот нерв. Она што искуствено сега знаеме дека вирусот ги напаѓа нервните структури, најмногу ги атакира нервните структури. Она што ни прави оштетување на носната лигавица, зоната околу регијата каде што се наоѓаат мирисните клетки и самиот мирисен нерв. Со самото оштетување доведува до последиците и проблемите кои што ги имаме после толку време. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Од пациентите кои што доаѓаат кај вас во ординација, колку време, колку долго, колку месеци се соочуваат со овој проблем, да немаат чувство на мирис и на вкус? И на вкус. Индивидуално е. Со самата инфекција и првичните симптоми, со губиток на носи, губиток на мирис и на вкус, траат обично кај голем број на пациенти, како иницијални симптоми, траат неколку денови, да кажеме една седмица, 7 до 10 дена. Потоа со самото повлекувањето на инфекцијата, затоа што самиот вирус не обстојува долго време во носната, он ни се спушта во долните респираторни патишта, доаѓа до обновување на носната слузница и враќање на осетот за вкус и на мирис. Но одредена група, да кажеме и можеби во проценти некаде 7 до 10% од пациентите се жалат на тие пост-ковид симптоми, односно траен губиток на вкус и на мирис кој што може да трае индивидуално. Сега имаме кај пациенти се случува да после 2 до 3 месеци ми се враќа осетот за вкус и мирис. После кај одредена група на пациенти после 6, но имаме пациенти кои што и после 8 месеци и 1 година и се уште не е вратено осетот за вкус и за мирис. Меѓутоа немаме научни студија, се уште е рано, се уште е нов овој вирус, се уште се прават светски студии. Не знаеме дали може да биде долготрајно, односно воопшто да не се врати чувството за мирис. Проблем е, верувајте дека е проблем. Кај одредена група на пациенти е комплетно исчезнат осетот за мирис и за вкус. Кај друга група на пациенти имаме состојба која што ние паросмија ја нарекуваме, односно изменето чувство на мирис. Значи мирисаме, да кажеме, ванила, чувството за осетот за мирис е нешто сосема различно. Представува проблем. Проблем представува затоа што се жалат дека воопшто не може, значи да се мирис, да го повратат осетот за мирис, значи проблем со јадење, не чувствуваат никаков вкус, се жалат пациентите, но како што кажа, се уште ни траат испитувањата, значи тие анализи кои што се вршат, ги собираме податоци, индивидуално е, не знаеме точно да кажеме затоа што самите пациенти доаѓаат во ординации и бараат помош. Не знаеме да кажеме. И кој е третманот? Дали ќе помине или после 8 месеци се уште немаат? Третманот е различен. Кај пациентите мора да се направи клинички преглед, со тоа што оштетувањето е од различен степен. Значи, од лесно оштетување, лесна хиперемија е еден на носната лигавица до
едно силно воспаление и оштетување кое што ние и после редовни контроли се уште го нотираме, го забележуваме. Даваме препорака за лаважа, за тоалета на носната легавица. Има назални спреови кои што се со пантенол, кои што вршат обложување на носната легавица, понатамо навлажнувачи на носната легавица. Сега тука ние вклучуваме назален кортикостероид, дали тоа ќе почнеме само со назален или орален, зависно од состојбата, и антихистаминик. Така, ги споменавме нели сетилата за мирис и за вкус, но што е со оние пациенти кои што можеби имале лесна клиничка слика, можеби немале никакви симптоми, но по прележување на болеста доаѓа до зоење во ушите? Да, тие се пост-ковид последиците кои што ние секојдневно ги нотираме во нашата пракса. Има доста голем број на пациенти кои што зоењето може да биде и како меѓу почетните симптоми да се јавува, но доста често го имаме како последица. Значи тоа ни се тука засегнат ни е вестибуларниот апарат, значи во кој што се наоѓа во внатрешно уво за слушање. Самиот слушен апарат во увото е доста осетлив на промена на циркулација и е осетлив на вирусен атак, односно напад на вирусот. Бидејќи вирусот сега после толку време дознаваме дека многу ги напаѓа нервните структури, нервните патишта, затоа што и самиот слушен нерв е нервна структура, доста лесно доаѓа до оштетување на нервот, со губиток на слухот, со појава на зуење или тинитус, но доста често и појава на состојба на вртоглавица. Сега тоа можеби ние се уште не сме сигурни, се уште се прават анализи, можеби е последица на самото оштетување на слушниот нерв, на статоакустичниот нерв, нервот кој што не е одговорен и за слушање и за рамнотежа, или пак ни ги атакира, односно ги оштетува крвните садови, кои што тука неколку пати сме напоменале дека слушниот нерв и се исхранува од една единствена артерија, а знаеме дека вирусот ги напаѓа крвните садови, односно таа внатрешна обивка на крвните садови, доаѓа до оштетување и до пореметување на самата циркулација и исхрана на нервот, па можеби ни е последица и на самото оштетување на крвните садови. Проблемите се од различен степен, значи пак мораме да кажеме дека е индивидуално, кај одреден број на пациенти се јавува, на почеток исчезнува изуењето и вртоглавицата, но имаме доста поголем број пациенти кои што после да кажеме прележан ковид, после неколку месеци останува зуењето и не можеме да го смириме. Постојано го слушаат, им представува проблем во секојдневното функционирање, но и состојбата со вртоглавици. Дали е повеќе засегната по возрастна популација или кај помлади се јавуваат овие компликации? Подеднакво. Многу често се јавува и кај помладите. Значи, самата болест на зуење и на вртоглавица ја имаме кај постарата популација. Но со ковидот се засегнати доста и помлада популација, се жали. И она што е исто така, морам да напоменам, губиток на слухот. Имаме доста пациенти кои што по прележан ковид, дали тоа се случува после еден месец или неколку месеци, доаѓа до губиток на слухот. Со самото испитување, аудиолошки испитувања кои што ги правиме, гледаме дека е перцепторна, односно последица на атак врз нервот, го ослабува слушниот нерв и се јавува губиток на слухот. Сега кај одреден број на пациенти имаме подобрување, кај одредена група останува траен губиток на слухот. Така да ги повикам јас нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање. Тоа сега што го споминавте дека може да дојде и до трајно оштетување, трајно губење на слухот. После колку време од прилежан ковид може да дојдат тие компликации да настанат? Може да биде веднаш после ковид вирусната инфекција.
Кај клинички студии кои што се правени, имаше една мета студија на 114 пациенти позитивни со COVID-19. 15% се јавува вртоглавица и губиток на слух како иницијален, како почетен симптом, а кај 7% се јавува како последица, односно по прележана инфекција. Сега, ако тоа го земеме дека рекавери имаме после, да речеме, 20 до 30 дена, кога комплетно се враќа организмот во нормала, знаат да ни се јават тие пост-ковид. Светска здравствена организација го нотира тоа како лонг терм, односно долгопостоечки перзистентен пост-ковид синдром. Тука не се засегнати само, да кажеме, аудиовестибуларниот апарат, туку доста често и когнитивните способности се засегнати, и ова морам да го напоменам кај младите. Се жалат на тој долг пост-ковид како намалена концентрација, намалена меморија, памтење. Ни го нотираат како појава на моментална магла на меморијата, значи заборавеност една, да после одреден период се врати сето тоа. Значи ги имаме засегнати ние, значи како конфузија, несоница, засегнат ни се когнитивните. Ќе продолжиме со разговорот, да им дадеме предност на нашите гледачи. Повелете во програмата. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме, повелете. Сакам едно прашање до докторката да прашам. Немам прележено ковид, а десната страна на увото и носот стално ми се запнати и имам проблем во искашлувањето, имам и почесто мак. Па сакам да ја прашам некој совет. Нема прележено ковид? Нема прележено, да. Значи, овој период се доста чести вирусните инфекции, значи не ни е тука само ковидот, иако акцент ставаме на ковид вирусната инфекција, но постојат и тука ни се горно-респираторни вирусни инфекции овој период, тука ни е и грипот, инфлуенцата. Сите даваат знаци, проблем со засегнување на слузницата на носот, со отоки во спаление, може би поради тоа да е последица на некоја вирусна инфекција. Едната страна е, да. Можно да се работи за алергиска реакција, затоа што сега и овој период почнуваат и алергиските реакции, значи алергиските ринити, но може да биде и некоја хронична форма, како хроничен ринит. Значи, сепак мора да се направи преглед, клинички преглед, за да се одреди точно за која состојба се работи. Така, секако треба да посети оториноларинголог за да се постави вистинската дијагноза. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Сакам да прашам, пред година и пол прележав вирусот го прележав, меѓутоа тога немав никакви проблеми. Сега колку 2 недели вртоглавица, кој ќе легнам на нисок јасток, ми се врти цела куќа, и не можам да пијам цинедил земам, меѓутоа не ми помага. Што може да биде? После толку долго време може да се јават такви? Да, можно е да се јават. Значи, обично ни се јавуваат веднаш после или после неколку, да речеме, неколку дена, недели или месец дена, но не можеме да тврдиме дали е како последица, пошто господјата кажа дека е пред година дена прележано, да тврдиме точно дека е како последица на ковид вирусната инфекција или се работи за некој вертигинозен синдром. Треба да се направи испитување, да се види поради што и која причина се јавува и да се даде соодветна терапија. Затоа што сепак вртоглавицата е синдром кој што не може да се функционира, зависно во кој степен е изразена вртоглавицата, треба да се ординира терапија за да се нормализира состојбата. Значи и оваа наша гледачка мора да посети лекар за поставување на вистинската дијагноза и терапија. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас со оглед на тоа дека малку сум спречена да одам на ушен доктор, веќе вака, повеќе од 2 месеца едното уво ми се затнува, па ми се одзатнуваше десното.
па потоа почна и левото, меѓутоа суви ми се, немам истедок некој. Па повремено ми се јавуваат болки во левото уво и докторот со оглед на тоа дека не можам да одам на ушен доктор, ми рече да употребувам отон Х капки. Јас ги зедов тие капки, дали се за таа намена и од што ми се појавија вакви симптоми, не знам. Значи повеќе од 2 месеца едното уво ми се затнува, другото од десното почесто, левото помалку и сам мислам дека на десното уво помалку слушам. Ви благодарам, поздрав. Ни спомена дека е спречена да посети лекар. Ака сега, според она што го кажува, најверојатно се работи за церумен, за ушна маст, но сепак мора да се направи преглед да се види точно дали се работи за затнување на увото или е намален слухот. Ако се работи за затнување на увото, треба да се направи испирање на ушниот канал, затоа што тоа е церумен кој што го обтурира, го затвара слушниот каналот. И токму поради тоа е намален слухот. И намален е и слухот. И затоа и податокот кој што го дава, ни се затнува и одзатнува, е најчесто причина поради тоа, затоа што функцијата на жлезите кои што ја лачат, они лачат церумен, но нормално самиот се елиминира при движење на главата, при спиење, станување се елиминира. И затоа и кажа и господјата дека и се затнува и одзатнува. Најверојатно се работи и некои капки се кажа неколку капките од ОЛХ се капки кои што треба да се види прво зашто се, која е намената, зашто се дава, затоа што во тие капки има и анестетик. Не се за секојдневна употреба, за да може да се чуваат дома па да се дадат. Они намалуваат моментално болка додека се ординираат, да се намали болка моментално додека се стигне до лекар, до ушен лекар, за да се види дали е воспаление на надворешен канал, на внатрешно уво. Не се за секојдневна употреба капките. Она што може господјата да земе е парафинско масло, парафински капки кои што се може да ги купи во аптека, да ги става, нема никаква проблем да направа тие капки, само што ќе го размекнат секретот за да може полесно да се елиминира и во прва прилика кога ќе може, мора да се посети лекар. Секако. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум на возраст од 63 години. Пред 1 година и пол прележав ковид, но без некои симптоми. А од тогаш ми остана вртоглавица, маглење на очите и не можам да земам правец говора. Бев кај матичен лекар, ми препорача само аналгин со бруфен. Моментално ме излажуе така болката, а после пак е исто. Дали нешто може да ми каже докторот? После година и пол се уште има. Се уште има, значи тие симптоми кои што перзистират, значи најверојатно е оштетен статоакустичниот нерв со појава на вртоглавица која што е долго трае. Самиот вирус може да биде тригер фактор. Може би претходно пациент, господјата имала, да кажеме, проблеми кои што не се забележувале, не се нотирале, но самиот вирус дополнително ја влошил ситуацијата, ја го оштетил нервот за да може да се појави вртоглавица и таа да трае после година и пол. Со маглење пред очите, со нестабилност при движење, треба да... Колку само аналгетик со бруфен може да ја стабилизира состојба? Не се стабилизира. Тоа е моментално бруфенот е за намалување на болка. Тука не се стабилизира состојбата, треба да се ординира терапија која што е за вртоглавица, но не можеме вака сега да кажеме што и како е, мора да се посети лекар, да се направат испитувања и да се ординира терапија според состојбата на господјата, да се одреди кој вид на терапија ќе се даде. Се зависно тоа дали се само тие симптоми, дали се јавува гадење, повраќање, таа нестабилност може би ќе треба да се посети и невролог покрај, значи ушен лекар, за да се сублимира, да се даде соодветната терапија. Значи неопходни се специјалистички прегледи. Доктор Трифуновска, слушнавме дека еве и после година и пол се уште имаме од овие пост-ковид компликации кои што се од вашата област. Ми беше друго прашање во лицева кои што имаат синузит, кои што имаат воспаление на синуси. По прележување на COVID-19, дали може да дојде до комплицирање, до влошување на нивната состојба? Да, симптомите кои што ги дава самата болест, сам синузитот,
се доста чести и присутни кај самата ковид вирусна инфекција, затоа што влезната врата за појава и на синузитот и за ковид вируснава инфекција е носната лигавица. Со самото оштетување на носната лигавица и отокот кој што може да остане и да перзистира, се затвараат одводните патишта од синусите, затоа што синусните шуплини се шуплини коскени кои што се наоѓаат околу носната празнина и со своите одводи се отвараат во носната лигавица. Со самото оштетување на носната лигавица, затоа што носната лигавица ни продолжува во синусните шуплини, ги обложува, со самото нејзино оштетување и пропаѓање знае да се оштети слузницата на синусите и да се јави како последица појава на чести повторувачки инфекции на синусите, односно чести синузити. Она што можам да напоменам дека доста често се овој период синуситите, но не можеме да направиме јасна дистинкција кога се јавува пациент со проблеми горно-респираторни и симптоми на синузит, да кажеме точно дека се работи за вирусна инфекција. Затоа што симптомите се исто доста слични, може би присутна е зголемена телесна температура, но нека и сите пациенти. Така да се случува да пациент дојде со знаци на акутен синузитис или алергиска реакција, алергиски ринит, да после тоа испадне дека пациентот се тестирал и испадне дека е позитивен. Токму тоа и ми беше како за крај, бидејќи веќе ние завршува емисијава денешна. Како може да разграничите, имајќи во предвид која е вашата област што работите оториноларинголог, која ќе ви влезе пациенти ќе каже дека не знам има затнато уво, дека му тече носот, дека го боли грло, дека е вирусот, односно ковид, односно можеби е она патологија која што вие ја работите. Да, не можеме да разграничиме. Работиме секојдневно со сите пациенти. Морам да напоменам дека не сме вратиле ниту еден пациент, овие 2,5 години колку што трае самата пандемија. Секој пациент е уредно прегледан, значи уво, нос и грло. Значи со целосна наша заштита се заштитуваме колку што можеме, нели во ризик си го ставаме и сопственото здравје, но сепак тоа не е наша работа и мој позив. Не можам јас да вратам пациент иако цело време прегледуваме грло и можам да кажам дека не можеме да направиме дистинкција, односно разлика, да речеме да ти си позитивен или ти си негативен. Симптомите се тие, истите симптоми ни се јавуваат. Единствено може да се напомене да се направи тестирање. Само со тестирање можеме да бидеме точно дали се работи за ковид или се работи за една горно-респираторна најобична инфекција, дали тоа е синузит, дали е ринит, алергиски, значи не можеме да бидеме 100% сигурни. Така. Доктор Трифуновска, јас ви благодарам што бевте гостин во денешното издание на Магазин Здравје. Благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание. Имајте убав ден и гледајте Сител. Довидување.